গতকালই জাতীয় ষোড়শ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধি দল রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আজ সকাল থেকেই দফায় দফায় নানা স্তরে বৈঠকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে জাতীয় ষোড়শ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদের। বৈঠকের আসর বসে রাজ্য অতিথিশালার বৈঠকখানায়। কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা সহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সহ রাজ্য অর্থ দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় প্রতিনিধি দলের। রাজ্যের বর্তমান আর্থিক অগ্রগতির ধারা সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা সহ সামগ্রিক সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয় আলোচনা পর্ব সেরে নেন জাতীয় অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিরা। বৈঠক পর্ব সেরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন প্রতিনিধি দলের চেয়ারম্যান ডক্টর অরবিন্দ পানাগড়িয়া। বৈঠকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দাবি আপত্তি সহ আর্জি শোনা হয় প্রতিনিধি দলের তরফ থেকে। অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান তার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে গিয়ে কি জানালেন শোনাবো। Of discussion for the commissions because they are more interested in the financial side, how the finances is shaping up, about which I spoke already. I can give you my own observation on Tripura, so it's not a comparison of what 15 said or what 16, but as an economist, generally Tripura is a well-managed state. One of the very interesting features of Tripura is that this state now is much less dependent on agriculture, at least in terms of the workforce. Nationally, about 45-46% of the workforce in India is in agriculture. Tripura is close to about 30-31%. So that when we think of economic transformation, one of the things we think is how much urbanization is happening and how much the transition out of agriculture into industry and services is happening. Because generally, the productivity, labor productivity output per worker in agriculture tends to be lower than in industry and services. So there is an effort, therefore, there is an underlying objective that the workforce be moved out of agriculture into industry and services. On that transition, certainly Tripura is farther along than India is. But it also, because of the other disadvantages, its per capita income is a little bit lower than the average of India. But it seems to be catching up. রাজ্যের আর্থিক প্রগতির বাস্তবিক চিত্র ইতিবাচক। জাতীয় অর্থ কমিশনের পর্যবেক্ষণ এমনই। আর্থিক প্রগতির বাস্তবিক মূল্যায়নে এমনই চিত্র ধরা পড়েছে কমিশনের প্রতিনিধিদের মধ্যে। সন্তুষ্টি প্রকাশ করে কি বলছে কমিশন শোনাবো। The situation in Tripura very positively and optimistically. And particularly when also we compare with the other northeastern states, Tripura is certainly. রাজ্যের বুকে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় অতিরিক্ত অর্থ প্রদান নিয়ে অর্থ কমিশনের কি ভাবনা রয়েছে তা নিয়ে কি বললেন কমিশন চেয়ারম্যান ডক্টর অরবিন্দ পানাগড়িয়া, শুনুন। And there are different states have said that that index doesn't fully capture their specific situation. And that's something that the Tripura government also said. So we are certainly looking. We are open to including other forms of disaster which afflict the states but are not a part of the BRI currently. But for us, the challenge also is that we have to have the data on which there will not be on which there will be general agreement, and they are available for all the states. Because in the horizontal devolution. We have to first have the reliable data, and we have to have those data for all the states for inclusion. So we are open. We have also asked the state to give us some further feedback on that issue. পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশের প্রায় শেষ লগ্নে রাজ্যের চাহিদা মেনে রাজ্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বরাদ্দের দাবি নিয়ে কমিশনের পর্যবেক্ষণ কি থাকবে। অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে কমিশনের চেয়ারম্যান কি জানালেন শোনাবো। States give the commission also their estimates of revenues and expenditures, and then whatever is the shortage of revenues that is left over, which is not covered by the estimated expenditures for the years of the award. So likewise, Tripura government has given us in its memorandum its estimates of revenues and expenditures for the years 2026-27 to 2030-31, which is the award period of the 16th Finance Commission. And in estimating the expenditures for that, it has included a line also on the impact that this 8th Pay Commission may have on
its expenditures. So it isn't there. What will be the decision of this Finance Commission remains to be seen. As I have said before, that's something that I can't tell you about. রাজস্ব আদায়ে রাজ্য কেন্দ্রের শেয়ার নিয়ে বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের আনুপাতিক হার সম্পর্কে বলতে গিয়ে অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান কি তথ্য দিলেন শুনুন। So Tripura's recommendation also is to raise the state share, vertical share from 41 to 50%. That has been uniformly the sentiment of the states that we have visited so far. There may be one which said 45%, but largely, most all of them, meaning remaining 16, have said 50%. ত্রিপুরার জন্য আর্থিক নীতি, সম্পদ বরাদ্দ এবং আর্থিক পরিকল্পনার উপর আলোকপাত করা হয় বৈঠকে। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় কমিশন ইঙ্গিত দিয়েছে ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষ আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার নীতি নিয়েছে ভারত সরকার। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ভারত সরকারের নীতি অনুযায়ী সমস্ত আর্থিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ষোড়শ অর্থ কমিশন 1 এপ্রিল 2026 থেকে শুরু হচ্ছে। ডক্টর অরবিন্দ পানাগারিয়ার নেতৃত্বে এই অর্থ কমিশন ন্যায়সঙ্গত সম্পদ বন্টন, অনুদান, সহায়তা নীতি এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনকে শক্তিশালী করার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হবে রিপোর্টে। অপরদিকে কমিশনের প্রতিনিধি দলের কর্মসূচি সম্পর্কে জানা গেছে, আজকেই কমিশনের প্রতিনিধিরা জনপ্রতিনিধি সহ পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। আলোচনা হবে আরবান লোকাল বডির প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক হবে এডিসি প্রশাসনের প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি সহ বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিনিধিদের সাথেও বৈঠকে বসবে অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিরা। শুক্রবার সকালে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দির পরিদর্শন দিয়ে শুরু হবে এই দিনের কর্মসূচি। সেখান থেকে নারকেলকুঞ্জ, সিপাহীজলা অভয়ারণ্য, রাজধানীর পূর্বাশা ঘুরে দেখবেন প্রতিনিধি দল। 1 ফেব্রুয়ারি দুপুরে বিমানে রাজ্য ত্যাগ করছেন অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিরা। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইমস 24। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা।